Hallo meine geflügelten Freunde und ein herzliches Zeittag. Willkommen zurück zu Vampyr. Wir haben unsere Schwester in der letzten Folge ja dann endgültig umgebracht und haben ihr versprochen, ein Heilmittel zu finden. Keine Ahnung, wie wir das anstellen wollen. Ich hoffe aber, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und ich habe offscreen jetzt endlich herausgefunden, wie ich den Leuten Medizin verabreichen kann. Und ich muss sagen, ich hätte einfach mal besser die Augen öffnen sollen. Also lesen sollen, was da alles steht, wenn wir mit denen interagieren. Aber gut. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, dass wir vielleicht nochmal ein paar Medikamente herstellen. Die sind ja schon alle ziemlich schwer krank. Was haben wir hier? Vampire hergestellt werden können. Mal gucken. 100 Blut. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir stellen einfach mal ein paar Sachen her. Wegen Erschöpfung. Das. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Das können wir nicht mehr. Das können wir noch. Das können wir auch noch. Das auch noch. Okay, das ist leer. Das ist leer. Und das ist jetzt auch leer. So, jetzt. Gut. Die Sachen könnten wir aber auch einfach mal wiederverwenden. Ja, machen wir doch einfach mal. So. Ja, komm, ich weiß nicht, ob wir die Sachen verkaufen müssen. Wir müssen uns sowieso entscheiden. Das nehmen wir auch mal. Oh Gott, warum kann ich nicht einfach alle mit einem Mal zerkleinern? So. Oh, das dauert. Was haben wir hier? Ja, komm, nehmen wir auch mit. Und die Niete, ja. So, können wir noch mal was herstellen? Und den Sachen nicht, aber hier können wir noch mal was machen. Okay. Zack, zack, zack. Keine Ahnung, ob wir so viel brauchen, aber wir haben es jetzt einfach mal. Und dann... Da geht's wieder raus. Ich würde gern erstmal ein paar Leute aufheilen, wenn das geht. Das wäre toll. Und dann saugen wir sie alle aus am Ende. Wir brauchen die Punkte. Obwohl, es würde wahrscheinlich alles auf uns dann zurückfallen. Dann kriegen wir Ärger. So, wen haben wir denn hier? Ist überhaupt irgendwer? Oh. Nee, das ist die falsche Seite. Hier wollten wir nicht raus. Oh, hier hat was geleuchtet. Da, das nehmen wir. Kleiner Schlüssel? Ah, stimmt. Ich habe nämlich offscreen halt schon mal 2 Leute umgebracht. Aber die waren eh unwichtig. Mehr oder weniger. Und zwar habe ich hier die eine, die dachte, die ist ein Vampir. Behandelt und ausgesaugt. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und die eine Krankenschwester, die mit dem diesem Postboten fliehen wollte, aber es dann doch nicht getan hat. Ja, ich weiß, Krankenschwestern sind ja eigentlich sehr rar. Aber ich habe es trotzdem getan. Nein, ich fühle mich nicht wirklich schuldig. Gebrauch von Knoblauch und Holz fehlen. Knoblauchabwehr. Aha. Hier ist einfach niemand. Hier sind die. Ich würde ja auch nicht mehr sein, wenn
Einfach meine Kollegen ausgesaugt wurden. Oh, hallo. Können wir reden? Ich würde gerne reden mit Ihnen. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Yeah. I know that you're a busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. What is it exactly? Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu that he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation? That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Thank you for your help, Dr. Ackroyd. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Jan. Haben wir hier noch irgendwas? Hier. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Richtig. So, braucht er etwas? Ja. Das hier. Ich würde dir das gerne geben. Und Do zwar you so. need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Na dann, nehmen Sie sich mal die Zeit. Ja. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Sei mal leise. Hier oben können wir jetzt nämlich gucken, welche Stufe wir haben. Aber ich würde ihn noch nicht aussaugen. Noch brauchen wir einen Hinweis. Und er hat nur 3200 EP, die er uns geben Thank you würde. for your time. We'll talk Ja. later. Genau, wir sprechen später weiter. Wen haben wir hier noch? Da hinten ist noch jemand. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Nicht wirklich, aber Is ich there kann dir anything helfen. else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, Ja, wir haben you halt are auch not the ziemlich only viele person Probleme, who ne? needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Ihn lasse ich am Leben. Ich mag ihn. Auch wenn wir volle Punkte bekommen würden. So. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Oh, sweet girl. Alligator. Reads me like a book. Good evening, Dr. So, sie. Strickland. And good evening to mag sie you, nicht. Dr. Reed. Can I be of any help? Obwohl, er hat eigentlich nichts getan, weshalb ich ihn nicht mögen könnte. Did you know Heute. Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Er meint es bestimmt nur gut. Kopfschmerzen. Okay, da habe ich jetzt gerade nichts mehr. Goodbye, Dr. Strickland. Okay, wir brauchen Zeugs, um Medikamente herzustellen. Und wir brauchen Blut, sehe ich gerade. Ah, nicht einfach, nicht einfach. Haben wir hier noch irgendwen, den wir behandeln? Nee, aber hier ist eine Kiste. Komm schon. Danke. Hier ist auch nichts und niemand mehr. Hier ist noch jemand. Kann ich Ihnen helfen? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Wir brauchen mehr Hinweise. Okay. Brauchen Sie etwas? Blutarmut. Ja, das Do you geben wir require Ihnen. medical assistance, Nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Oh,
Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Ja, dafür bin ich doch Doktor. So. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. So, wo ist denn jetzt noch jemand? Nö. Ihr seid schon alle so gut wie tot. Noch eine Kiste. Komm her. Meine. Ist hier noch was drin? Nee, schade. Okay. Oh. Kennen wir uns? Hello again, Mr. Blythe. Ja. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Are you concerned about the living conditions in the city? Of course I am. I'll be stuck here for as long as Oswald refuses to go to hospital. And, unfortunately, it seems the violence is rising. What kind of violence? I believe people have armed themselves and started to attack those that show signs of contagion. Das ist nicht gut. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Na, zum Glück war er da. So, Erkältung. Na Do you dann. need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Gut, das haben wir. Wir brauchen halt Hinweise. Vielleicht finden wir irgendwas. It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Das macht keinen Sinn. Wir haben jetzt erst von seiner Rattenphobie erfahren, eigentlich, aber ihn gerade schon gefragt, warum er die Phobie hat. You are always welcome at Ja. the Pembroke Hospital. As a Konnte man ja former nicht officer, wissen, I'll be honored dass to er welcome darüber a noch fellow spricht, dass wir es veteran. noch gar I'm nicht not giving wussten. up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. What can you tell me about the war, Oder Mr. hatten Blythe? wir mit dem schon mal If you gesprochen? want to Ich weiß speak es about nicht. it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Nur zweimal. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. Ist egal, I think ob we're in ein the oder same boat to zweimal. France. Also, Krieg ist nie gut. We've stuck together ever since. Krieg ist einfach nie schön. Okay, so, das haben wir ihm gegeben. Dann würde ich sagen, lassen wir ihn mal in Ruhe.
Oder hier hatten wir ja nichts mehr, genau. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Jo, bye bye. So, wir können ja mal gucken. Bedenklich. Wir haben hier noch den... Sie ist am Genesen. Ihn würde ich gern weg so ein bisschen heilen. Hier hatte ich, glaube ich, nichts mehr gerade. Oder bei ihm hatte ich nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher. Strickland hatte ich nicht mehr. Kopfschmerzen. Ja, ich brauche Medikamente gegen Kopfschmerzen. Okay. Good evening, Milton. If you're here for the merchandise, you're out of luck. I've stopped selling. Far as I'm concerned, you can all go to hell and die in this shithole. Why are you being so aggressive, Milton? I attended Pippa's funeral this afternoon. I was the only one from the hospital. Es tut mir leid. Ich habe sie auf dem Gewissen. Es tut mir echt leid. How was the funeral? The priest had forgotten Pippa's family name. He just mumbled some generic religious bullshit. It was so pitiful I almost laughed. Oh Mann, das tut mir jetzt echt leid. Who paid for the ceremony? I imagine it's expensive these days, especially with the quarantine. The Lord may work in mysterious ways. That priest was easy to bribe. Bloody crook. You're not a religious man, then? No, but Pippa was. She was tough and sad, but she never lost faith. I'm glad our money granted her the proper ceremony she deserved. Okay. Ja, wir geben Do you ihm need any erstmal ein medical help, bisschen Milton? I'm afraid I Medizin. do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Okay. Ah, ist ja schon fast voll. Naja. Wir brauchen noch einen Hinweis. Goodbye, Gut. Milton. So, ihn haben wir geheilt. Oh, wer ist hier noch? Nee, mit dir hatten wir gerade gesprochen, Good ne? evening, Dr. Reed, any... Oder? Ja, genau. Ich hatte ja keine Kopfschmerzmedizin mehr. Goodbye, Dr. T. Okay. So, dich habe ich auch schon geheilt. Hier ist noch ein bisschen was. This is no time for self-pity. It is the last thing our patients need. Du. Wen müssen wir denn jetzt noch? Der heilt gerade. Das haben wir nicht. Er. Oswald Thatcher, wo auch immer er ist. Er ist noch gesund. Noch. Okay, Erschöpfung. Hier, den haben wir auch noch nicht. Also den Herrn Schadana und Thatcher. Mal sehen, wo ich die beiden finde. Das würde ich jetzt gern noch machen. Ich würde den beiden gern helfen wollen. Oh, die sind weg. Die habe ich nämlich auch geheilt. So. Aber wo? Nee. Hier? Nee, sie sind das nicht. Sie sind das auch nicht. Und euch hatte ich nicht. Ihr war alle Kopfschmerzen. Ja, alles Kopfschmerzen. It's locked. Tür ist verschlossen. Also zumindest den Arzt, Herr, würde ich gern. Du leuchtest so. Warum leuchtest du so? Ist hier irgendwo Feuer? Du leuchtest auch so. Ach, da draußen. Ups.
Ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis. Wir finden ihn gleich. Wir haben es gleich. Vielleicht ist er ja doch oben. Zumal das niemand aufgefallen ist, so wer würde denn eine Leiche hier hinbringen? Also und da lassen und aussaugen. Ich habe die Pepper und die andere Dame, die Patienten, halt immer hier hinbringen müssen. Dann habe ich sie ausgesaugt. Dass es niemand aufgefallen ist. Also, dass niemand was sagt. Aufgefallen sind ja die Leichen, aber dass niemand was sagt. So wegen, die sind blutleer. Oh, hier bin ich bestimmt falsch. Die alte Leichenhalle. Immer noch bedenklich. Ich würde die gern alle... Hier, sie habe ich. Sie und sie. Oh, dich habe ich auch. Stimmt, das war ja gleich das erste Opfer. Okay. Ist hier der Doktor vielleicht? Hallo, Doktorchen, sind Sie hier? Ich möchte Sie heilen. Und dann später vielleicht aussaugen. Aber nur vielleicht. Tja. Hier ist niemand. Okay, habe ich noch gekriegt. Okay, na gut, ich gehe wieder raus. Ich gehe nochmal rüber. Noch eine Kiste. Sehr gut. Ich glaube, da können wir gleich noch ein bisschen Medizin herstellen. Hier irgendwo nehmen. Oh, ich möchte da rein. Was ist da denn ausgestellt? Egal. Doktorchen. Da liegt ein Buch. Was ist das? Dracula. Okay. Oh, das haben wir. Nee, das haben wir noch nicht. Wegen der Grippe keine weiteren Patienten auf. Hang das vorher schon dort? Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken jetzt mal hier oben. Vielleicht ist hier irgendwo der Doktor. It's locked, all right. Ja, okay. Kann ich hier irgendwas finden noch? Hier ist er. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster, in less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No, they mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers.
They must be recruiting heavily. Also sollte ich eigentlich ganz schnell die ganzen Have you any Bezirke reliable reinigen, ne? friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. Mhm. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion, and with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Ach Quatsch, ich schaff das. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Okay. Gut. Thank you, Edgar. Dann We shall bis zum speak nächsten again Mal. later. Alles gut. Schlaf weiter. Wir stellen noch mal kurz ein paar Medikamente her. Ja. Oh, komme ich jetzt durch? It's locked. Nein. Wessen Zimmer war das? Schilling. Brief an Dr. Swansea. Mhm. Mhm. Oh, It's oh. locked, all right. It's locked. Ach komm schon. Wir kommen rein, aber wir können nicht. Oh. Wir können nicht die Schränke aufmachen. Dr. Aykroyd. Okay. Ja, da Now kommen wir that nicht. Dr. Aykroyd has been warned, he should make good use of this formula. It's locked, all right. Das ist so It's super. locked. Naja. So, wir werden noch mal kurz die Medizin herstellen. Ist hier noch mal was irgendwie? Oh, nö. The flower's dying. It needs water. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich ihr Wasser geben soll. So, können wir irgendwas? Wir brauchen Kopfschmerzen. Was? Wir haben nichts mehr gegen Kopfschmerzen? Okay. Dann machen wir das eben. Hä? Wieso können wir nichts gegen Kopfschmerzen? Blutvergiftung, Lungenentzündung, Bronchitis. Okay. Okay, da haben wir erstmal noch genug. Moment.
Behandlung, Erschöpfung, Neuralgie, Kopfschmerzen, ja. Nee, da habe ich echt nichts. Wie komme ich denn da aber an? Ist wahrscheinlich auch nichts drin. Okay. So, und gehen wir noch einmal runter. Und dann machen wir uns langsam auf den Weg zu Lady Ashbury. Sie... Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Ich habe Ihnen das Zeug in Ihren Schrank gepackt. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. Das finde ich gut. Goodbye, Doctor. Goodbye. Geht's hier noch nach oben? Waren wir schon mal hier oben? Ich glaube, wir waren schon mal oben. Und da ging es auch nicht höher. Okay, da geht's raus. Da ist der. Sind Sie... Nee, sind Sie nicht. Sie? Auch nicht. Hä? Aber die sind alle... Aykroyd ist am Genesen. Strickland hat Kopfschmerzen. Und... Dich hatten wir gerade, ne? Ja. Achso, er hat auch Kopfschmerzen. Gut. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Oh, du bist wieder da. Hallo. Wo warst Good du denn? evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Ich hatte einen Hinweis für dich. Hier. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. Er ist so nett. Dich werde ich auch nicht aussaugen. Aber I deine have to go Mutter. now. Good evening, sir. Ist die da? Ja, da ist sie. Tag. Good evening, Doctor. How is my son doing? I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Wir brauchen noch 2 Hinweise. Goodbye, Mrs. Goswick. Gut. My sweet girl. Reads me like a book. Dann, da müssen wir lang. Gut, dann gehen wir jetzt zur Ashbury. Hier ist ja niemand mehr. Nee. Ach Mann, wo ist denn der Arzt? Das würde ich echt gern wissen. Da ist nur sie. Und er.
Und er? The Da drüben Pembroke ist is auch so keiner lucky mehr. to have Da? Dr. Reed, you know. Nee. If only there were more of us. Less resignation. Hier? Ne, hier ist noch eine Kiste. Hm. Oh, Don't have to bear wir können ja mit ihr mal Good reden. evening, Vielleicht Nurse kann sie was zu dem Good Brief evening, sagen. Doctor. Hier. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what No, your das glaube ich gender auch, dass has das to das do with your Problem ist. abilities, Nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK Medical Register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, Lady. Das ist leider bis heute noch so. 5000 EP, wow. Goodbye, Nurse. Okay. Aber du bleibst, du bist cool. Oh. Nee, das haben wir noch nicht, das Tippets, ne? Ja, okay. Schade, schade. Keine Ahnung, wo der Doktor ist. Läuft hier auch nirgendwo rum. Und, Thatcher. Ach komm schon, als ob du da nicht rüberlaufen kannst. Nee. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Okay. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Kann ich ihm nicht verübeln. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy.
What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. No. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Das ist so süß. Are you concerned about the conditions here in London? Not really. Sick people, men in arms, fighting every night. I already faced all this during the war. Goodbye, Mr. Okay. Thatcher. Also nee, halt, ich wollte ihn doch heilen. Good evening. Oh, ich habe nichts gegen Neuralgie. Okay, Goodbye, hat Mr. sich erledigt. Try to Tschüssi. take care of it. Tschüss. Tschüssi. Komme ich hier da lang? This is not a place. See that Vampyrs? Komm schon, stirb. The leech is clean. Bisschen Blut von mir. Und dein Blut nehme ich auch noch. Ein bisschen Geld. Bin ich hier jetzt richtig? Nee. Ich muss dort oben lang. Okay. Ups. Boah, also manchmal diese Kamera. Da lang. Oh, was ist hier? Ach, der schon wieder. Der Teufel. Sieht aus wie ein Hirsch. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. Der ist bestimmt nicht böse. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! No, ich wollte ihn noch ein bisschen mehr fragen. Tired of all these puppet shows. Wo sind wir jetzt? Oh, hier kennen wir so gut wie niemanden. Okay. Hier müssen wir mal jemanden kennenlernen. Kann hier mal jemand auf der Straße sein? Ich möchte quatschen. Oh, euch sagen wir auch aus.
kein Blut. Ah, noch einmal aufschlagen. Sehr gut. So, hier ist aber leider auch niemand. Ups. Na los, gib mir das. Oh, hier ist noch Geld. Aber sonst auch nichts. Und bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin mir nicht ganz sicher. I cannot enter. Okay. Dann halt wieder zurück und außenrum. Oder? Moment. Ich muss ich muss wahrscheinlich von dort. Wie? Mensch, wie bin ich hier? So, jetzt gehen wir hier raus. Und dann links. Oder auch nicht. Oh, wer sind Sie denn? Wen haben Sie denn da getötet? Hey, Mister. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Wie er doch einfach stehen geblieben ist. Oh. Komm schon, aussauen. Danke. Ja, geh mal weg. Komm, stirb. Ach, komm schon. Danke. Der wackelt noch. So, dann gehen wir mal weiter. Lebt hier noch irgendwer? Irgendwo? Da unten ist noch was. Oh, ich habe gar nicht mehr genug Blut. Oh, ich sterbe gleich. Nicht drauf geachtet. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein. Nur ein bisschen Blut noch. Ups. Habt ihr noch was? Nee. Oh, ich bin hier voll falsch. Okay, ja, wir gehen jetzt zur Lady. Ist ja gut. So this is where she lives. What a splendid house. Mhm. Ja, das ist hübsch. Hier lässt sich bestimmt gut leben. Dr. Reed, welcome. How are you?
As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Naja. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Gut, werden wir mal hinterher. I must say, your house is exquisite. Oh ja, das ist echt One of the groß und advantages of cool. living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe,
And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why, truly, did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Mhm. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Oh, wieder diese alte Leier. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. Aber immerhin But in it is jeder only Spezies logical, considering the gleich. critical situation in London. Obwohl, das rechtfertigt das auch nicht. Nee. Ach komm, wir They machen have gleich done das. nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now.
How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. So gut wie es nur geht. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. Oh, ist sie verliebt in uns? Ich hoffe, wir sind auch We verliebt in may sie. be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Oh, ich möchte diese Liebesstory haben. Wir müssen zu ihr zurückkehren. Und wehe, sie stirbt. Das wäre schlimm. Ich möchte nicht, dass sie stirbt. Gut. Dann haben wir das auch erledigt und müssen jetzt zu dem Ascalon Club. Da gehen wir aber beim nächsten Mal hin und schauen uns mal diesen tollen Club mit diesen echt tollen Herrschaften an, die noch alle total altmodisch sind. Aber ja, mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, meine Lieben. Mua.